Warm greetings from Dr. KK Surgical and Pediatric Center. This is Dr. Kavita Lakshmi. Diwali is around the corner, so we have to celebrate Diwali in a very joyful and a safe way. இங்கே சில tips எல்லாம் நாங்கள் வந்து for a safe and happy Diwali we are planning to give. So the first and the foremost thing is Diwali is a time when we bond with our families, with our friends. But it is also a cause for concern because a lot of air pollution, a lot of sound pollution, and most important is in the firecracker injuries. Firecracker injuries, almost 25 to 30% is eye injury. So during the time of Diwali, when we are all celebrating Diwali in a very happy way, but the emergency rooms are also filled with a lot of patients, and what is really concerned is lot of children and young adults are the ones who are getting injured. So இதை வந்து prevent பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? So there are a few tips and few steps which have to be followed. First, please do not encourage very young children to light or ignite firecrackers just for the joy of doing it. And older children should definitely ignite firecrackers only under adult supervision and not otherwise. And third, you have to do it only in outdoor areas. நல்ல திறந்த வெளியில, and always have a bucket of water ready or some garden hose pipe so that in case of any mishap உடனே அதை வந்து address பண்ணுறதுக்கு all the preparation should be kept ready. Well, and then you have to light only one firecracker at a time. Don't be heroic. Don't light so many crackers at the same time and say I'm a master of it. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹீரோயிசம் பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நாட் குட் அட் ஆல். சிமிலர்லி டு நாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒரு ஃபயர் கிராக்கர் வந்து எரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் ட்ரை டு கோ அண்ட் ரீஇக்னைட் இட் ஆர் டோன்ட் ட்ரை டு மிடில் வித் இட். ஜஸ்ட் சோக் தட் அண்ட் டிஸ்கார்ட் இட். அதை வந்து எரிய வைக்கணும், அதை திரும்பி வெடிக்க வைக்கணும், அதில் நான் தான் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் ஹீரோயிசம் காட்டுறதுக்கான நேரமோ காலமோ இது டெஃபினட்டாக கிடையாது. அதே போல் நீங்கள் வந்து அந்த பக்கத்தில் யார் நிற்கிறா, பைஸ்டாண்டர்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்து அவங்க இல்லாத டைமில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபயர் கிராக்கரை லைட் பண்ணுறது இது ஐடியா. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். பட் இப்போ ஒரு கண்ணில் சப்போஸ் ஏதோ அடிபடுது ஆர் சம் இன்ஜுரி ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த இன்ஜுரி எதனாலெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்மல் இன்ஜுரின்னு சொல்லுவோம். தேர்மல் இன்ஜுரினா அந்த ஹீட்னால் வருது. அண்ட் அந்த கெமிக்கல்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்களே, அந்த கெமிக்கல் காம்பனண்ட்னால் வர கெமிக்கல் இன்ஜுரி வரலாம். ப்ளஸ் அது வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸில் அந்த சூப்பர்சோனிக் ப்ரெஷர் வந்து ஸோ மச், அந்த பிளாஸ்டில் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸ் டெப்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது குட்டி குட்டி பீசஸ் கண்ணு உள்ளே போகலாம். இல்லைன்னா வந்து அது பெரிய குளோப் ரப்சர், ஐ குளோபே ரப்சர் ஆகிற அளவுக்கு வந்து டேமேஜை உண்டு பண்ணலாம். அண்ட் சம் ஆஃப் த டேமேஜஸ் ஆர் ரியலி வெரி பெர்மனன்ட் அண்ட் இட் மே காஸ் அ பெர்மனன்ட் விஷுவல் லாஸ். ஸோ அது மாதிரியான ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட், கார்னியல் இன்ஜுரிஸ், கார்னியல் ப்ளீடு ஆர் ஐ ப்ளீடிங் அந்த மாதிரியான விஷயம் நடக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எனி இன்ஜுரி ஆஃப் தி ஐ, the 4 things have to be definitely followed. What are the 4 things? First and the foremost thing, அந்த மாதிரி ஏதாவது அடிபட்டதுன்னா கண்ணை உடனே போட்டு ரப் பண்ணாதீங்க, தொடவே தொடாதீங்க. இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனாக வரும். பட் ப்ளீஸ் do not touch your eyes, do not rub your eyes. செகண்ட் பாயிண்ட், நம்ம கெமிக்கல் இன்ஜுரி ஏதாவது ஆசிட் பட்டுது அதுன்னா கண்ணை வாஷ் பண்ணுவோம். பட் இந்த கேஸில் கண்ணை வாஷே பண்ணக்கூடாது, கண்ணை ரின்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் மூணாவது, கண்ணு மேலே ப்ரெஷர் கொடுக்கவே கூடாது. அண்ட் நாலாவது பாயிண்ட், யூ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி சீக் டாக்டர் இமீடியட்லி, ரஷ் டு த டாக்டர். பட் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ கண்ணில் மேலே ஏதோ ஒன்று ஒட்டிகிட்ருக்கு, ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு டோன்ட் ட்ரை டு பிக் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஒரு லைட் பேண்டேஜ் இருந்ததுன்னா லைட்டாக மேலே கவர் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்லி ரஷ் டு த நியரஸ்ட் ஐ ஃபெசிலிட்டி where there is 24/7 emergency service is available. So please do not touch your eyes or rub your eyes, do not rinse your eyes, and do not pick any objects which are sticking onto your eyes. Do not apply pressure. Please follow all these rules and have a safe and joyous Diwali. Thank you so much.